Bismillahirrahmanirrahim. Today we are review some concepts from primary 6 to be able to introduce it in preparatory stage. The first lesson is adding and subtracting integers. When we add two integers, we should know the sign of these two integers. Let's take an example when we have the same sign in the two integers as -6 and -3. -6, the sign of -6 is negative, okay, and the sign of -3 is negative also. So when we have -6 and -3, we take the sign of 6 and 3 is what? Negative, okay, so we take negative and add 6 plus 3. 6 plus 3 will be equals to 9, so the answer will be -9. The answer will be -9. Why? Because the negative is the same sign of 6 and 3. Such or like 2 plus 3, 2, the sign of 2 is positive and 3 is positive, so the answer will be equal +5. When we add or find the sum to the numbers with different sign, what we shall do? We should make subtraction between the two digits, the absolute of the two digits, like 5 plus -7. The absolute of -7 is 7, minus the absolute of -5 is 5. 7 minus 5 is equals to 2. After that, we should find the sign of 2. What is the sign of 2? What the sign we shall put beside 2? We take the absolute term of -7, it will be 7, and the absolute term of 5, it will be 5. Which is bigger, 7 or 5? 7. We should take the sign of the biggest number. The sign of the biggest number is what? Is -7. So we take the negative sign, so the answer will be 2, and put beside it the negative sign. What is the negative sign? It's the sign of biggest number in the absolute term. We should review the properties of addition. What is the properties of addition? We take the properties of addition in Z in integers يعني. بعد كده هيبقى عندنا في prep 1 the addition in rational numbers. So we review the addition in Z to review it to be easy in preparatory 1. Number 1 in property is the closure. What the meaning of closure? إن any number موجود in Z عملت له addition مع any number in Z برضو, the answer will be in Z also. يعني -2 plus 3 it will be what? 1. okay, belong للZ. okay, belong للZ. -2 plus 2 equals what? 0. belong للZ. belong للZ. يبقى أي two numbers عملت لهم addition in Z, the answer will be in Z also. دي number 1 اللي هي closure. Number 2 اللي هي commutative property. What the meaning of commutative property? Commutative means that when we arrange the two numbers, the answer will be stable and constant, not be changed. Like 2 plus 3 equal what? 5. طب 3 plus 2 equals برضو 5. So the commutative not change the answer of the numbers when we arrange it. بعد كده بقية البروبرتيز عندي اللي هي الاسوشيتيف. What is the meaning of associative? associative بتشتغل على ال 3 numbers عامة. لما يبقى عندي 3 numbers وعايز اعمل لهم adding، اما باجي اخد اي the first two digits مثلا اعمل لهم add like 2 plus 3 plus 5. when we take 2 plus 3 2 plus 3 equals what? 5 plus 5 equals 10. طب لو عملت arrange للبراكت وبدل ما خدت اول 2 لا اخدت اخر 2، يعني 2 plus 3 plus 5 خدت 3 مع ال 5. 3 plus 5 equals what?
8 plus ال 2 الأولانية اللي أنا سبتها هتطلع برضو كام؟ 10. so the answer will be stable. مهما غيرت البراكت خدت ال 2 numbers الأولانيين، ال 2 digits الأولانيين أو ال 2 digits الأخرانيين مش هتفرق. زي الإكزامبل اللي عندي هنا اللي هو مثلا 6 plus negative 4 plus negative 3. لو خدت أول 2 digits مع بعض هيطلع الأنسر negative 1. لو آخر 2 digits مع بعض برضو هيطلع negative 1. بعد كده عندي the fourth property is the existence of additive identity أو neutral element in Z. مين هو neutral element؟ ده موجود in Z in natural numbers in rational numbers هناخد بعد كده، ما بيتغيرش، اللي هو additive identity يعني اللي ما بيأثرش في الاديشن. مين الرقم اللي ما بيأثرش في الاديشن؟ هو الزيرو. تملي 0 plus أي حاجة بيطلع the same number. 0 plus negative 2 في النيجاتيف في الانتجرز هيطلع negative 2. 0 plus 2 في الناتشرال نمبرز هيطلع 2. 0 بلس فراكشن هناخد لسه في الفراكشن او في الراشونال نمبر هيطلع the same fraction. يبقى any number عملته بلس الزيرو اللي هو الاديتيف identity هيطلع the same number. هنكمل بقية البروبرتي. اخر بروبرتي عندي اللي هو the existence of additive inverse. ايه هو الاديتيف inverse؟ additive inverse ده هو ان انا ببدل النمبر، بجيب الاديتيف انفرس بتاعته، يعني بغير الساين بتاعته. يعني 2 الاديتيف انفرس بتاعته نيجاتيف 2، 3 الاديتيف انفرس بتاعته نيجاتيف 3 and so on. ولازم نعرف معلومة مهمة قوي ان any number plus الانفرس بتاعته لازم يكون equal 0. يعني 2 plus negative 2 0، 4 plus negative 4 0، 8 plus negative 8 0. مين الزيرو اللي انا لسه قايله عليه من شوية اللي هو الاديتيف identity. Take an example. In this example, use the property of addition in Z to find 24 plus negative 19 plus negative 24 plus 9. What we shall do? We should use the properties of addition such as commutative and associative and additive inverse and so on. The first property we use it is associative property. We can rearrange the numbers that can be able to make or to find to solve it equal b 0. Like 24, what is the number we should arrange it to make 0 or to solve it as a 0. 24 we add with it negative 24. يبقى 24 هاخد معاها مين؟ النيجاتيف 24. اشمعنى؟ عشان واحدة مع الانفرس بتاعها فهتديني كام؟ 0. طب مين النمبرز اللي باقيين التانيين؟ نيجاتيف 19 بلس 9 دول هخليهم دلوقتي. يبقى انا كده ما عملتش اي حاجة غير ان انا بدلت، عملت commutative property. تاني ستيب هعمل associative يعني ايه؟ يعني هجمعهم في براكت. مين اللي هتجمع في براكت مع بعضه؟ 24 مع النيجاتيف 24. تمام؟ والنيجاتيف 19 مع ال 9. 24 بلس نيجاتيف 24 قلنا قبل كده ان any number بلس الانفرس بتاعه it will be equals 0. The other numbers negative 19 plus 9 it will be equals what? Negative 10. So when we use 0 plus negative 10 we use what? Additive inverse. إنه 0 plus negative 10. We use additive identity. Additive identity إن هو 0 plus أي حاجة هتفضل the same. الأنسر will be what? Negative 10.